তো হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমি চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমার টপিক হচ্ছে কী করে UM66 দিয়ে ডোরবেল বানানো যায়। তো তোমরা এমনি কি দেখতে পাচ্ছ কত ভালো কাজ করছে। তো চলো শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমি নিয়ে নেবো UM66 আর BT66, দুটোই একই, খালি ক্লোন ভার্সনের ডিফারেন্স আছে। তারপরে নিয়ে নেবো BC547 ট্রানজিস্টর। দেন তারপর নিয়ে নেবো 100 ohms একটা রেজিস্ট্যান্স। তারপর একটা স্পিকার, যে কোনো স্পিকার নিয়ে নিতে পারো। দেন 3.7 ভোল্ট একটা ব্যাটারি। তো এবার আমি দেখে নেবো কী করে বানানো যাক। এখানে আমি UM66 নিয়ে নিয়েছি, এটা আমি স্ট্যান্ডে লাগাতে চলেছি, যেমন কি দেখতে পাচ্ছ। তো সব পিনে সোল্ডার লাগিয়ে নেবো। এবার আমি নেবো BC547, যেমনি আমি লাগিয়ে দিচ্ছি এখানে। ট্রানজিস্টরের ইমিটারের সাথে আমি UM66 এর প্রথম পিন লাগিয়ে নেবো, যেমনি কি লাগিয়ে দিচ্ছি এখানে। তো এরপরে আমি 100 ohms রেজিস্ট্যান্স লাগিয়ে নেবো UM66 এর 3rd নাম্বার পিনের সাথে আর ট্রানজিস্টরের বেসের সাথে। এরপর আমি স্পিকার নিয়ে নেবো। প্রথমে একটা স্পিকারের পিন লাগিয়ে দেবো আমি ট্রানজিস্টরের কালেক্টরের সাথে, আর একটা UM66 এর 2nd নাম্বার পিনের সাথে। এরপর আমি নিয়ে নেবো ব্যাটারি 3.7 ভোল্টের, আর এই ব্যাটারিটা লাগিয়ে দেবো আমি UM66 এর 1st পিনের সাথে, যেটা ট্রানজিস্টর আর UM66 কে জুড়েছে সেখানে হবে মাইনাস ব্যাটারির, আর যেখানে স্পিকারে জুড়েছে UM66 এর সাথে সেটা হয়ে যাবে প্লাস, যেমন কি তুমি ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছ। তো আমি আগে প্লাস লাগাচ্ছি UM66 এর 2nd নাম্বার পিনের সাথে। এরপরে আমি মাইনাস লাগিয়ে নেবো যেখানে দুটো জুড়েছে। তো এই আমার হয়ে গেল, দেখো অডিও বের হতে শুরু করে দিল। তো হ্যাঁ, পুরো জিনিসটা ভালো করে কাজ করছে, এমনি কি দেখতে পাচ্ছ তোমার অডিওটা কত ভালো করে আওয়াজ দিচ্ছে। তো হ্যাঁ, ভিডিওটা এখানে শেষ হয়ে গেল। ভিডিওটা তোমার যদি ভালো লেগে থাকলে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দিও, কমেন্টে জানিও কেমন লেগেছে। তো জয় শ্রীরাম।